Thank you very much. Let me start, Excellency Ambassador. Bahe kaze mwebwe mukunda kubana natwe kuri Dream Empire. Uyu munsi tugiye kuvuga imbwirwaruhame yavuzwe n'umunyepolitike uyoroshye cyane mu buzima akaba n'umwarimu mu by'amategeko. Yitwa Professor Patrick Lumumba. Ni umwarimu muri kaminuza ya Kenya. Ni umunyakenya kavukire. Yize ibijyanye n'amategeko. Uyu mugabo mu mbwirwaruhame ze akunda kumvikana yifata ku gahanga abazungu bakolonije Afurika. Ndetse nabwo ajya kure. Avuga ko n'uyu munsi abaperezida ba Afurika ari abakoloni ba naho. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mbwirwaruhame ye aho iwe avuga ko ari umunyarwanda. Urugero harahavuga ngo mwatwe abanyarwanda turi kwibuka ku ishura 31 itsembatsemba bwoko ryakorewe abantu bacu. Akangura abanyarwanda gukomeza gushyira hamwe nkuko babikoze nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Agira ati nimukangwe nabo bahanya babafatiye ibihano. Tugomba kwigira tugakunda ibyacu. Nawe tugomba raporo yacu. Negute twakumva yuko twibohoye nyamara tugisaba barwiciye abacu. Niyagiye kure kuko yibasiye bikomere abafaransa, abongereza, Portugal, Amerika, ababirigi. Abafatira mu ijosi bose yasa nk'ubaniga. Yaje kwibasira byimazeyo abaperezida ba Afurika bagiteza amaboko kuri abo bahanya b'abanyaburayi. Thank you very much. Let me start, Excellency Ambassador, to stand with you 31 years later to commemorate the genocide. Unyemerere nangire namwe nyuma y'imyaka 31. Twibuke itsembatsemba ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Kandi twese duteraniye hano. Duhurijwe hano no kwibuka. Dusenyeye umugozi umwe no kwiyubaka. Kandi iyo tuvuze ibisubizo bya Afurika ku bibazo bya Afurika mu rwego rwa jenoside yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994, tugomba guhora kwiyibutsa ubwacu ko icyo twita inzego mpuzamahanga zashyizweho batashyizemo Afurika. Icya kabiri, iyo tuvuze bimwe na bimwe muri ibi zakora bahora basaba imbabazi za jenoside n'ibindi bikorwa bya kimuntu. Bahora bihutira kwibutsa abanyafrika ko ayo ari amateka yahahise kera. The problems that we have in Africa today are partly, and I dare say largely, a byproduct of the partition of Africa in 1884 and 1885 in Berlin, Germany. Ngo ibibazo dufite muri Afurika muri iki gihe ari igice natinyuka kuvuga ko ahanini ari umusaruro w'ibyifuzo bya Afurika. Mu 1884 no mu 1885 i Bari mu Budage. Ndashaka ko twibukiranya kw'iki gihe amasezerano y'umuryango w'abibumbye yatangiraga gukurikizwa mu mwaka w'1945 i San Francisco. Abanyafurika ntabwo bari bahari icyo gihe. Itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ryatangiraga gukurikizwa mu mwaka w'1948 i Peri. Abanyafurika ntabwo bari bahari. Niyo mpamvu ubona imyubakire y'ibyo bita ibikoresho mpuzamahanga itumva ibibazo bya Afurika. Kandi ndatinyuka kuvuga ko tugomba guhora twibukiranya ko ubukoloni bwa kera bushobora kuba bwarapfuye, ariko ubukoloni bwa naho nibwo turimo. Naho ni muzima, yigaragaza mu bigo bitandukanye ari byo by'abakoloni ku bihugu by'abongereza. For the British countries, it manifests itself in an organization called the Commonwealth, whose head will always be the British monarch. Yigaragaza mu ishyirahamwe ryitwa Commonwealth. Umutwe we uzahora ari umwami w'Ubwongereza ku bakoloni bahoze bakoloniza. Yigaragaza mu ishyirahamwe ryitwa Francophonie rifite icyicaro i Paris ko byahoze ari ubukoloni bwa Portugal. Uyu naho yigaragaza mu muryango w'ibihugu bivuga igiportugal. Uku ni ukuri kutoroheye abakoloni batifuza kubyumva, ariko tugomba kubibutsa igihe cyose. Niyo mpamvu iyo ugiye muri Loni uzasanga ibihugu byose bya Afurika bidashobora gutora ibyo byifuzo byose, ariko bisaba gutora bivuye mu Bufaransa kugira ngo biteshe agaciro ibyo byose. Amajwi yaturutse mu Bwongereza kugira ngo abuze ibyo byose kugeza uyu munsi. Tuzakangukira kuri uko kuri naho tujya. And I want to tell the Rwandans that when the genocide took place and the international community was silent,
ndashaka kubwira ko abanyarwanda ko igihe itsembatsemba bwoko ryaberaga kandi amahanga abirebera akicecekera mu gihe cy'imyaka 31 ushize yose bakoraga icyaha ubu bizera ko icyo gihe cyakijije icyo cyaha niyo mpamvu ibihano biri hafi ni igihe cyo kwishyura watumye kumva kwicira urubanza tugomba nanone kwishyura. That is how the Belgians are so brazen that when they are invited to the Democratic Republic of Congo, they are coming back again. And they were the authors of the problem. They were the ones who were measuring the size of people's noses. Nguko ababirigi bafite uburakari ku buryo iyo batumuye muri Congo bongera kugaruka. Kandi aba nibo banditsi b'iki kibazo. Nibo bapima ubunini bw'amazuru y'abantu. Uku n'ukuri. Natwe ku mugabane wa Afurika birababaje. Nanone turi gukorera munsi y'ubusumbane. Twinjijwe muri twe binyuze mu mushinga w'abakoloni. We are the only continent in the world that still refers to ourselves as Anglophone, to mean that we are English speaking. Umugabane wonyine ku isi ukomeje kwigita Anglophone. Bivuze ko iyo tuvuga icyongereza babyita icyongereza, tukavuga igifaransa bakabivuga muri francophone. Bivuze ko iyo tuvuze igiportugal nabwo bavuga ngo ni igiportugal. Ibi ni uburyo ku buryo imyifatire yacu iteye imwe. Ntawe uzatugira inama mu gihe tutaribohora mu mutwe. We are never going to solve our problems. When you tell the Rwandese, the Tutsi in Congo that they are not Congolese, who are they? Ntabwo tuzigera dukemura ibibazo byacu mu gihe bavuga ko abanyarwanda abatutsi batuye muri Congo atari abanyekongo. Abo ni bande? Abo ni bande? Abanyekongo. Icyabateye kuba abanyekongo nuko umuntu yicaye imbere agashushanya umurongo agashyiraho Kongo mbere. Iyo bibabwiye nk'uko Julius Nyerere yabivuze wari kubabwira bakimukana n'ubutaka bwabo. Ibi ni ukuri. Kandi ndashaka ko twibuka twebwe abanyafurika n'inshuti zacu z'ubushake ko amahanga bita imyubakire mpuzamahanga agifite imitekerereze, ibitekerezo na za filozofiya bateguriye umugabane wa Afurika. Ibyishimo by'uburayi bitavuzwe na Afurika iri mu ntambara. Nitwe twenyine dushobora kwikiza twemeza ko dutangiye gutanga ibisubizo by'ibibazo byacu bwite. Iyo ICTR ni umuryango urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda muri Arusha, Tanzania, bakoreshaga amafaranga muri za miliyari nta kintu bakemura ku kibazo cy'u Rwanda cyabakoze iryo tsembatsemba bwoko. Ibi biri mu byatumye ubutegetsi bw'u Rwanda buzana inkiko gacaca kugira ngo bakemure ikibazo cyabo. Ariko ntabwo turahumuka ngo tubone ko urukiko mpanabyaha ruri muri Arusha ntacyo rwakoze. Ibi by'uko u Rwanda rwishyiriyeho inkiko gacaca ubwabo byatumye byereka isi ko dushobora kwikorera ibintu ubwacu nk'abanyafurika. We have an organization called the African Union. Its greatest claim to fame is that it is funded externally. Kuri ubu dufite umuryango witwa umuryango w'ubumwe bw'Afurika. Icyifuzo cyabo gikomeye ni ukuba icyamamare. Impamvu ni uko uterwa inkunga n'abanyamahanga. Iterwa inkunga n'imiryango itegamiye kuri leta y'u Burayi. Iterwa inkunga na guverinoma z'u Burayi. Igihe cyose tuzaterwa inkunga ntituzigera kwigenga. Kandi ndasaba ko umuryango wa Afurika ugomba guhaguruka. Birashoboka bite ko ibibazo bya Afurika byakemurirwa muri Katari? Bishoboka ko bite ko ibibazo bya Afurika byakemurirwa muri Istanbul? Bishoboka bite ko ibibazo bya Afurika byakemurirwa i Paris ni Munich? Ibi ni ibibazo bibabaza. Tugomba kubaza umuryango w'iburasirazuba bwa Afurika. Nk'uko mvuga ubu birasenyuka. Muri Sudani hari intambara iri kubera muri Sudani y'Amajyepfo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo no muri Somalia. Kandi nyamara kumva ko iyo amato yamanutse bamwe mu bayobozi bacu batangira kwiyitaba Amakuru. To tell him or her how to get out of slavery. Ni gute umugaragu yahamagara wahoze ari shebuja w'umucakara kugira ngo amubwire uko yavuye mu bucakara? Turi inkomoko y'ibibazo kandi igihe kirageze ngo twebwe umugabane wa Afurika tugomba kwibaza icyo twakora. Tugomba kwibaza icyo kigo cyacu gikora iki. Birashoboka bite ko mu kibazo cya Congo u Rwanda rutangirira inzira i Nairobi, tangirira inzira duhurire i Dar es Salaam?
ntabwo tubyemera. Perezida wa Angola ari kwikuramo. Umunsi umwe tuzabona perezida wacu yicaye muri Katari. Birashoboka bite? Ibi bishoboka bite? Bishoboka bite ko umuyobozi wa Afurika y'umuryango w'inzu ubumwe icyo akora ari ugutanga ibyemezo bitarimo ubutumwa agenera abagomba guhuza? And does not send a serious mission into the heart of Kinshasa. How can it be that nobody is condemning the invitation of Belgium, a former colonizer, to come and kill Africans again after King Leopold of the Belgians killed 15 million? Birashoboka bite ko nta muntu n'umwe wamagana ubutumire bw'Ububirigi bwahoze bukoroniza iki gihugu na Afurika n'ibindi bihugu byinshi bukongera kwica abanyafurika benshi nyuma y'uko umwami Leopold w'Ababirigi yishe miliyoni zisaga 15? Bishoboka bite kugeza uyu munsi nkatwe twakoreye muri Afurika kuvuga ko inyungu z'ibitekerezo by'uburengerazuba n'abandi bakinnyi nabo bari gukora ibifitiye inyungu uyu munsi ubwabo? Iyo wumvise ibitangazamakuru mpuzamahanga ibyo ari byo byose bya Al Jazeera, CGTN, Sky TV, televiziyo y'Ubufaransa, BBC cyangwa se CNN, mu minota 3 baba bakwirakwiza amakuru yose yo muri Afurika. Ntibavuga ibyiza bikorerwa muri Afurika, ahubwo bahora batangaza ibibi. So in conclusion, what am I suggesting? I'm suggesting that what was experienced in Rwanda should be a lesson to the entire continent of Africa. Mu gusoza ndasaba iki? Ndasaba ko ibyabaye mu Rwanda byakagombye kuba isomo ku mugabane wose wa Afurika. Nk'uko tubivuga uyu munsi, turibaza nk'inshuti yanjye magara yavuze kubahakanye jenoside. Hari abantu bavuga bagasubiramo ibyabereye mu Rwanda abagamije kurangiza ibyo batangiye. Ibyo ko tubibona tubikoraho iki? Turimo gukora iki nk'abaturage bo mu karere? Umuryango wa East African Community SADC kugira ngo tumenye neza uko twatera inkunga ibibazo byacu. Turimo gukora iki? Kubyerekeye ubutabera mpuzamahanga, ni ukubera iki ICC itabona abanyaburayi n'abanyamerika bateje ipfu mu burasirazuba bwo hagati? Bafite ibyo ari byo byose uburasirazuba bwo hagati. Bibaza kuki ari uburasirazuba bwo hagati buri gihe, nta majyaruguru y'uburasirazuba cyangwa amajyepfo y'uburasirazuba? Kuki ho batahajya? Ninde wabiremye? Ariko ukuri nuko ICC ibyiyitirira. Aho aba bantu bari, umunyafurika ntabwo yigenga. Niyo mpamvu ushobora kugira icyemezo cyo guta muri yombi undi muntu uwo ari we wese. Urwanya ibihugu bidakomeye. Ntabwo dushobora kugira umuryango nyafurika ukora. Hariho Arusha ariko ifite intege nke, kandi Maroc imaze kuyivamo. Turimo gukora iki? Mu rwego rw'ubutabera tugomba kujya mu nzira yo gukemura ibibazo byacu. What are we doing to ensure that the next generation of Africans are Icya gatatu nibaza, turimo gukora iki kugira ngo ibisekuruza bizaza by'abanyafurika bizigishwe ukuri kw'ibintu? Turimo kwigisha ku birebana na East African Community, SADC, ibya ECOWAS, ibya Sahel. Mu mashuri turimo turabigisha iki? Ni iki twigisha ku mateka mu mashuri yacu iyo tuvuga kuri jenoside se? Umuryango nyafurika se ukora iki? Ni iki kijyanye n'inama, amahugurwa hamwe n'inama nyunguranabitekerezo yatewe inkunga n'imiryango itegamiye kuri leta y'Uburayi? Abanyarwanda, ndababwira ibyo muzi. Ubwenge busaba ko ntagaragaza ikibazo. Concluding remark is that we Africans must now ensure tugomba noneho kwemeza ko dutangiye gushimangira imipaka ya Berlin. Inshuti yanjye nziza wahoze ari perezida, wahoze ari inshuti ya minisitiri wa Tanzania, mu nama yabwiye abo muri Tanzania ko tudafite abamasaya no muri Kenya. Tanzania na Kenya twese hanga dufite abamasaya, ariko abamasaya ntabwo ari tuvuga ngo naba Tanzania na Kenya. Dukwiye guha ibisobanuro bifatika icyifuzo cya Afurika. Ntitukwiye guha ibisobanuro icyitegererezo cy'Abongereza cy'abakoloni kugaba no gutegeka. Nidukwiye guha ibisobanuro Ubufaransa bw'ubutegetsi guko dukwiriye kwishyira hamwe. Nidukwiye guha ibisobanuro uburyo bw'igiportugali cyagenga imitekerereze yacu. Abanyafurika bagenzi bacu n'inshuti nziza bazumva kugeza umunsi tuzitandukanya gukora ibingibi tukikora ibyacu. Abandi batangiye kubikora. Jya muri Aziya, ubu ngubu urebe Abashinwa bakora ibintu byabo, Abanyendonesia bakora ibintu byabo, Vietnam nayo nuko, Abahinde nabo nuko. Igihe kirageze ngo dukore ibintu byacu. Icyo gihe nibwo tuzaba turi kwemeza no gusangira umuco n'ubumuntu. Ntabwo turabategereza ngo tuzategereza, ahubwo tuzaba nk'abasangira. Time is now for us to do our things. Only then
will we be at the dinner table of civilization and humanity, not as waiters, but as iri ni ijambo rya diners. Profeseri God Lumumba bless you. ugira umunyepolitiki akaba n'umwarimu muri kaminuza yo muri Kenya. Gusa mu mbwirwaruhame ziwe akunda gusaba gushyira hamwe nk'Abanyafurika tukikorera ibyacu.